Hi, myself Kumar Mopla. This is our topic name as AR-based interactive learning for science. And this is our topic. This is our team members of Kavya CR, Bindu C. Patil, Rajwal MP and Snehak TS. The challenges in science education. In this education, in many school or colleges, science is the most taught for the books, and the students has been reading about the things like atoms, cells, or the planets, and they can't actually see them, which can they see in virtual or any other devices also. The many school do not having the efforts lab tools for the experiment, and so students has been trying the things out from the themselves, and because of this science feelings the boring and the hard to understand. The main problem the students has been lacking there the hard ideas for the atoms and the cells are the invisible, so students can't imagine that easily, and the not enough has been lab no jasti illa nam kade. So the schools has been not having the good lab requirements, and the less interest for the reading, and always the books makes the students lost the interest in science. ಮ್ಯಾಮ್ ಇದರಿಂದ ಮ್ಯಾಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ನ ಭಾಳ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಥರ ಐಡಿಯಾನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಸೊ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಲ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಥರ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವೇನೋ, ಈ ಅಟಮ್ಸ್ನ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೇನೋ, ಈ ಸೆಲ್ ಬರ್ತೈತೇನೋ, ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವೇನೋ, ದಟ್ ದ ಫೀಲ್ಸ್ ಮ್ಯಾಮ್. In the in this the good things which are right, we can the see and explore the science in 3D models, and we can play and the learn by the touching the moving the models which can feels us, and you can do a experiment safely without real labs. And the ನಮ್ಗೆ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಸಿಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಬೆಟರ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ದ ಬೆಟರ್ and better than, and they came for the more interest in science, and which can easy to understand the both sides. The next slide will explain by Kavya. Hi everyone, I am Kavya. Here I am to explain about the research background, research foundation and scope. In this research background, student conduct in different science subject, that is biology, chemistry, physics and astronomy, have shown that AR helps a student learn better. Instead of only reading or memorizing, student can see and interact with 3D models, which makes concept clearer and easier to remember. Retention improvement 34%, that means research found that students who learn through AR have a 34% high retention rate than those using traditional teaching method. This means a student can remember lesson for a longer time and recall them more accurately. Student engagement 87%. Around 87% of students said they felt more motivated and interested while using AR learning tools. This is because AR turns boring textbooks content into interactive visual experience like rotating molecules, exploring the solar system, or performing virtual experiment. And the scope is AR based learning is especially useful in science subject where a student often struggle with invisible or abstract topics. Biology 3D waves of cells, organs and system. Chemistry visualization molecules, structure and reaction. Physics understanding forces, waves and motion. Astronomy exploring planets, stars and space system. And next one is project, object and scope. Make science interactive and engagement. Traditional learning can be passive and boring student, just reading and memorize. AI transform this by allowing hands-on learning, where student can interact with 3D models, rotate them, zoom in or out, and explore concept like never before. Simplify complex virtual visualization. Some scientific topics are difficult to understand when only show as 3D images in books. AI solves this problem by showing realistic 3D visuals like atoms combining, planet orbiting, or organ functioning, making learning more clearer. Enable virtual experimentation. In real labs, experiment can be expensive, dangerous, or need special equipment. AR provides safe, cost-effective virtual labs where students can perform experiment without risk anytime and anywhere.
support flexible learning. AR based learning support both self-paced and collaborative learn. Student can learn on their own using phones or tables. Teacher can guide student in group sessions or virtual classroom. It can also be used in schools, college, and online education platform. Next slide will be explained by Sneha. Good evening, ma'am. I am Sneha TS from CS Department, JM University, and now I am going to explain about the technical architecture and implementation. Here we can see how the system syllabuses are framed. Like system, this is the diagram of how our application is more useful for the students. Like now we let us consider a science syllabus input. Like we give a input of science syllabus to the AR model. It can AR app, it can give some outputs like 3D model conversions. Like for example, we are studying about heart. If we give input about heart to the AR app, we can rotate it and we can zoom it, we can we are studying in a studying with real art. It feel like we are studying in real with real art. So in that way, in imaginary way and in application way, the AR app will help students to understand better. Next slide. Next, this is our code implementation, core implementation of code part. In this we use the platforms like Unity and Google AR core. And in this we use some models like AR science model and game object main model. Like this we use some models to these are the models containing the already pre-existing libraries, which makes compiling the code easily. And next the uh, on enable, it helps us to frame a update. Like when a student we are creating a gesture based AR model for a education system. In this, the wide on frame update you help us to recognize the and update the gesture of the student. And next, the spam model, this is used for a camera angles. Like while we creating any objects rotating or collision like this effects, we are creating in a Unity. We see some camera angles. Like if we look from the top, how it has to look to a user. If we look from sidewise, how it has to look from user, how as to students see that we already put a camera angles how it has to look. And next, wide handle gestures, it is used to handle the gestures. Like if a student like this, it will zoom the zoom the model. And next, if uh, he rotate is pitched to left side, it will start rotating. So like this it handle the gestures. And next, next we will see white start. It is the sub part of the main code. The up to this we see the main code, it is the classes. Like white start, when we start the app, the wide start will start. And wide update, in this part of code, wide update will start updating the gestures. And what are all the gestures made by the student while studying. And it make more interactive. And next, the next we will see the current distance. Like as I previously said, camera angles. Like how much how much it is far from me. And if I do one gesture, it will come near to me. Like that, it will calculate the distance. And next,
the assessment model, like finally after studying and all and answering some questions and all, and spending some time in studying in a AR app we build it, finally assessment the model, like assessment the students by asking some questions and by asking some tricky and game like questions to encourage the student to study more in a AR way. So finally the public wide submit answer is like, if AR model means we wear some glasses like Google Lens and Amazon glasses like that, if we click like this it will tick the answer like that. So in this way our app will make the study enjoying and attractive. Thank you. The next will be continued by Bindu. Thank you. Good evening, ma'am. Good evening. Myself, Bindu C. Patil. Today I'm going to explain about expected outcomes and impact. First is enhanced understanding. For example, ಈಗ ಒಂದು ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಅ ಪಲ್ಮನರಿ ವಾಲ್ವ್, ಏಟ್ರಿಯಮ್, ಈ ತರ ವೆಂಟ್ರಿಕಲ್, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಗ. In a paper of a book ಅಲ್ಲಿ they cannot see what is a pulmonary valve, ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. But in case of a 3D model, they can understand it a better because of a 3D visualization exploration. Next comes increased engagement, like ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟಿವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದಂದ್ರೆ ಏನು, ಈ ತರ ಹೆಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲೈಕ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಅವ್ರ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿಯಿಂದ ಅವ್ರು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ದೇ ವಿಲ್ increase in the engagement of while interacting with the teachers. And next is future readiness, ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಲೈಕ್ 3D ಮಾಡೆಲ್ ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಪಾಪಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 3D ಮಾಡೆಲ್, ಲೈಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಗ್ ಕಾಣ್ತಿದೆ, ಅದ್ ಹೇಗ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಡನ್, ಲೈಕ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಅದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೇಗ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಫಾರ್ youths. And next is improved retention, long time memory ಬರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಏಟ್ರಿಯಂ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಪಲ್ಮನರಿ ವಾಲ್ವ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಹೋಗುತ್ತೆ, ಬ್ಲಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೆನಪಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ರಿಟೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಫೀಸಿಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸೆಸಬಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಎಲ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಡಿವೈಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಾದ್ರಲ್ಲೂ ಮಾಡದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೇಷನ್ ವಿಚ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ, ಲೈಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓ ಎಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಿನಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಸಿಬಲ್ and it will be a good gesture for the students to learn. And in safe experimentation, ಈಗ if in a chemistry lab used like H2SO4 and anything, it will cause a damage for the students, like that. If in case of virtual labs, they can see the changes, color changes and everything in a safety measurement, and also hazards, no hazards will be then. Next slide. Phase 2 is the review and enhancement plan. For the review, first of all, we will always ensure that feedback is a must necessary for everything. And everywhere we will contact everyone and take it feedback and enhance their plan. User research, like we can also contact the journals who have researched about this, and also the students who have experienced working like this, and also the tutors who have done this in a more visualized to the students. So feedback from them will be a good next improvements. And in future enhancement, we can add a teacher dashboard, like a teacher how to communicate with the students, and in real time collaboration tools, like how the blood pumps and etc can be done and showed for the students. And it will be a feature will be enhanced. And AI integration, yeah, using AI tools, now at all AI is mostly used everywhere.
So we can adapt a learning algorithm and personalize learning paths for each student such that they can communicate and learn and use how AI can be used. And scalability, this is all around scalable because every students and every even teachers can learn from this, and students like 60 plus schools have been implemented, we have known, but they can be increased much more in further implementations. Next slide will be explained by Prajwal. Good evening, ma'am. Myself, Prajwal. Good The evening. future of education, air transform learning, augmented reality or AR is a technology that mixes the real world with computer-made images. Uh, in science class, it helps students understand lessons better by showing 3D models and animation of things that are usually hard to imagine, like the solar system, the human body, or chemical reaction. For example, instead of just looking at a picture in book, student can use AR to see planets moving in space, or to explore the part of a cell in 3D. This makes learning more fun and interactive. It also helps students remember what they learn because they can see it happening right in front of them. AR also makes experiment safer. A student can perform virtual experiment without using real chemical or equipment. This way, they can learn by doing without any risk. Overall, AR makes science easier to understand, more interesting, and more engaging for students. It helps teachers explain difficult topics and encourages students to learn actively rather than just memorize facts. Thank you. Ma'am, unmute ಆಗಿಲ್ಲ ma'am. Who are the target audience of your project? Sneha, Students, ma'am. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಮ್ಯಾಮ್. only students? ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್, Teachers. ನಾವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಅಂತಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. What in what unit the gesture is calculated? Ma'am, in Unity, we build a well, in Unity we build a gesture recognizing app, ma'am. I'm asking in what unit? I didn't understand the question, ma'am. In what unit, ಇವಾಗ like? ಸೊ ಇನ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸೊ Huh, ಇಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ಗೆಸ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ huh, ಐ ಆಮ್ huh. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ in length it's is it millimeter or like in what units you are calculating? ಮ್ಯಾಮ್, ಲೈಕ್ ಲೈಕ್ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಂಗೆ ಮ್ಯಾಮ್, ನಾವು ಪಿಸ್ಟನ್ನ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿಸ್ಟ್ನ ಫುಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ರೊಟೇಟ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅಂತ. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಟೂ ಫಿಂಗರ್ಸ್ನ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಝೂಮು. ಆ ರೀತಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಹ್ಯಾಂಡ್ಸು ಈ ಥರ ಮೂವ್ ಆದರೆ ನೀವು ಈ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ತೋರಿಸಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಅದನ್ನು ಬೇರೆಯವ್ರು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನು ಇನಿಷಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. Kumar, so in a coding you have the unity engine, what operation it performs? Bindu, MC, yes. I'm asking in a coding part you have the unity engine. Yes. That is a function you defined, right? Okay, ma'am. What functions it
implements? Uh, what operation it implements? I mean 3D models. Kavya. ಆಮೇಲೆ Unity engine. ಅದು ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಮ್ಯಾಮ್ ಅದನ್ನ 3D ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಹ್ಮ್. ಎ ಆರ್ ನ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡೋಕೆ ಇವಾಗ ಬರೀ ನಾವು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಇಂದ ಓದ್ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ಕಿಂತ ವರ್ಚುವಲ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ ತಿಳ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ. What is the output from the Unity engine function? Game development. Game. It's for basically game. Next, Prajwal. Can user change the properties of the object in your project? ಮ್ಯಾಮ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ನಾವು Nana, ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ Prajwal. Yes. Can user change the object properties? No, ma'am. Why? What are the tools or the software you are using to create in your project? Kumar. Yes, What are the tools or the software you are using in your project? MCS, Then ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಪ್ ಥರ ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಒಂದು 3D ಅನಿಮೇಷನ್, ಅದು 3D ಮಾಡಲ್ಸ್ನ ಅನಿಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ಸ್ನ ಇದು ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೋ ಆ್ಯಪ್ನ ಡೌನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಆ್ಯಪ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಆ್ಯಪ್ಸ್ ಟೈಪ್ ಅದ್ರ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಕೋಡ್ ಆಗಲಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ಟಿಂದ ಸಣ್ಣ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೆಡ್ಸೆಟ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. what what are the challenges you are faced while working in your Yes, ma'am. Can you what are repeat? what are the challenges you are faced while you are working in your project? ಮ್ಯಾಮ್ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್ 3D ಮಾಡೆಲ್ನ. ಅದು ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ ಇದ್ರ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅಂಡ್ ಇವನ್ GPU ಮತ್ತೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ಹೈ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ. ಅದು ದಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನಾವು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. Repeat once again. ಮ್ಯಾಮ್ ಅದು ಇದು ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ 3D ಮಾಡೆಲ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಇಂದ. ಅಂಡ್ ಇವನ್ GPU ಅಂಡ್ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಹೈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಹೈ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಿಗೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ನಾವು AR ನ ಅದು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂತ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಅದಕ್ಕೆ. So is it possible to understand the complex objects in by using your project? ಎಸ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ 3D ಮಾಡೆಲ್ ಇದು ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ನ್ಯೂಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಮ್. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ನು ನಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಮುಂಚೆನೆ ಇರೋ ತರದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ದ ಇದು ಇವನ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್. Next, Sneha, what features in your project make the student interactive? ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿರೋ ತರಾನೇ
ಏನಾದ್ರೂ ಇವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇರ್ತವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ಸ್, ಅದನ್ನ ನಾವು ಓಪನ್ ಮಾಡು ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಯಾವ್ದು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು 3D ಮಾಡೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಇಂದ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಕ್ ಬಿಟ್ರೆ, ಅದು ಅವ್ರ ಏನಾದ್ರು ಝೂಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಝೂಮ್ ಆಗೋದು, ರೋಲ್ ಆಗೋದು, ಮತ್ತೆ ನೀವ್ ಅದನ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ನ ರೈಟ್ ಆರ್ಟ್ರಿಯಂ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ತರ ಗೆಸ್ಚರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಒಂದ್ ರಿಯಲ್ ಆರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತೋರಿಸ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಮ್. ಈ ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಇದನ್ನು ರಿಯಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಲಿಯೋದ್ರಿಂದ ಈ ಫೀಚರ್ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್. Prajwal, is there any specific angle of rotation for the software project? Prajwal, ma'am. hmm. Is there any specific angle of rotation Yes, in your? ma'am. 45 degree. 45. ಮ್ಯಾಮ್, Okay. ಇದು Uh, 3D ಮಾಡೆಲ್ ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಅಂಡ್ ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. okay. ಇದು ಝೂಮ್ ಇನ್ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಇನ್ನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇದು ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇದು ಟರ್ನ್ ಆಗತ್ ಇದ್ರ ಮಾಡೆಲೇ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪ್ರೋ ವರ್ಷನ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಮ್ಯಾಮ್. Okay.